doesn't matter. Time goes by like nothing's wrong. You don't know my love is strong. Living in a dream where nothing is extreme. I wanna change the theme, do something better. Time goes by and I'm still lost, loving you despite the cost. Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you because I stand tall like I'm on my tiptoes, baby. You think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money at? Look, I just need the info. Can you hear me okay? I go and get it, split it with my Can everybody hear me? and I'm the type of that might change my number on you. Can you guys hear me all right? The microphone is slightly farther away from me than it was before because I've made some changes. You probably can't tell much of a change, but I made some changes to my work environment here, and the microphone is slightly farther away from me, but I feel like it's not going to be too much of a problem. Everything seems all right? Okay, that's good. That is good. How are you guys? Happy New Year, everybody. Happy New Year. Your Happy New Year resolution is to study English for an hour every day. That's great. If you can keep that up all year, I mean, if you can keep that up for even several months, that would be amazing. That would be amazing. 떡국, yes, actually my wife, yeah, I actually totally forgot about that. My wife actually cooked some 떡국 on New Year's morning, and so yes, I did. What about you? Yeah, I haven't been streaming these past, I think for about a week. I probably skipped an entire week. Yeah. Your New Year's resolution is to lose 10 kilograms. That is a lot. That is a lot. That's a big commitment. That is a big commitment. Yeah. Hello? Happy New Year. Happy New Year to you too. Yeah, I wish you guys all the best. 박선미님, Londoner's name, 디아이한님, 제니코님, Sunflower, 빛나는별님, Jas R님, 김서진님, 탁월한 영감님. I really miss TZM Chan님, don't you? I wonder where he is. I guess he's kind of busy, huh? Yeah, actually, I know this is kind of childish, but I love this shirt so much. And I actually went back to the store where I got it to buy another one. I was actually willing to buy several more copies of this shirt,
but they were already out. They were out of these shirts. And so this is currently my new favorite shirt right now. And it's not only because of the design, but it's actually really, really comfortable. I can't even begin to explain how comfortable this is. But it's extremely comfortable. I've been wearing this and this only ever since I got it. I got it about 2 days ago. I've been wearing it like every day. Well, it's kind of weird to say every day. It's only my, third day? But, yeah. 주로가 오랜만에 청취합니다. Julie Kim님? Yeah, hey, it's been a while, yeah. 선아니님? 계속 짤막 영상만 봤어요, 지난주 내내. Yeah, it's okay. You know, I think we all need a break every now and then, right? So... Oh, actually, a fun little story. I don't know exactly when it was. I think it was, let's see, maybe New Year's Eve. I think it was New Year's Eve. My wife was expecting some delivery early in the morning. The delivery usually comes to our doorstep, like right in front of our door every morning. Well, actually, whenever my wife orders something, the previous night, and she got a text message from the delivery guy saying that he had made the delivery. And so and she saw the picture, but it didn't look like our doorstep. And so she kind of sensed that the delivery man had placed the packages at the wrong address. Okay, so we went out and, you know, we weren't very surprised because the packages were not there. And so we realized the picture kind of looked familiar. It looked like one of our neighbors' doorstep. And so we went over to our neighbor's building, and there it was. And I actually went out with my wife to pick up the packages. And as I was, I think it was the day after it snowed a lot. I think it was the day or 2 days after it snowed really a lot. And when I stepped outside, our driveway, our street right in front of our house, it looked pretty clean because the rain had washed most of the snow away. And so I didn't know there was a thin layer of ice. And I had proper shoes on. It's not like I was wearing slippers. I had proper shoes on. And my gosh, my wife said that I was actually in the air at one point. Like my entire body was in the air. I slipped on some ice. Both of my feet were in the air, and I landed flat on my back. It was like a scene from Home Alone. I swear it was almost exactly like the scene from Home Alone for, one of the crooks slipping on ice. And I couldn't move my neck properly for a couple of days because I wasn't hurt or injured badly in any way, but I couldn't move my neck properly because I think I hurt the muscle in my neck. I don't know exactly what these muscles are called, but I couldn't move my neck properly. I'm still trying to be careful, but oh my gosh. Oh. That was wow, Park Sun-min, that was very unexpected. Thank you for the extra support. I really appreciate that. Thank you very much. That's a nice little New Year's present. Thank you very much. Yeah, I'm getting better. I'm feeling a lot better every day. No problem. No problem. Happy New Year. 제 올해 소망은 토도로 강의 완강하고 여기 채팅창에 영어로 질문하는 거입니다. 꼭 해낼 거예요. That's great. That's a good goal to have. That's great. I hope you can keep that up. How's going on? How did it go through on the holidays? Yeah, did I have a good holiday? Yeah. I didn't really do much actually. Didn't do much. Oh, because we're gonna stream only in black and white this year. We're only going to stream in black and white this year. What do you think, Gogoni? What do you think about that?
You think it's a good idea? Do you think that's a good idea? You think so? I hope so. I certainly hope I can keep myself busy. Yeah. Oh no, I just slipped on some ice and I fell on my back, and I feel nothing was injured. Nothing was injured. No big injuries here. Just some aching here and there, but that's pretty much it. What? Really? I don't feel like I've lost any weight. Maybe it's because it's in black and white. Maybe it's because of the black and white. Offline? No, I don't do any classes offline. 외국인 친구들 많이 만나서 제 소개를 하는데 welder라는 발음을 못 알아듣더라고요. 발음 부탁드려요. welder. Are you a welder? Are you a welder? 금호쌤? Oh, Gray? Oh, Gray. Okay. Coffee Holly님, it's good to see you again. 장정현님, hey, what's up? It's been a while. Do you know where TZM Chan님 is? That's not a good idea. You don't like black and white all year? Black and white all year. Doesn't it make your eyes feel a little comfortable? Doesn't it relax your eyes? Oh yeah? 꾸러기가 뭐예요? What's 꾸러기? I gotta look this up. I should look it up, right? What's 꾸러기? 꾸러기. Huh? 꾸러기 탐구 생활? What is this? What is that? I don't know what it is. Well, I mean, he never used to miss any of our streams, but he's been MIA for like a month or something, right? Oh, 꾸러기 means like a menace? Like a problem child? It's alright. DJ님 궁금하네요. 라이브 할 때 항상 먼저. Yeah, like he was one of the ones that was always here first and one of the last to leave. But dinosaur 겨울인데 나는 너무 귀여웠어. I actually love dinosaurs. I don't know why. Ever since I was a kid, I've always loved dinosaurs. In fact, when I was in elementary school, my parents had to have me stay at the daycare center that was run by the school. It was the daycare center was actually inside the school, and after my classes, I had to stay at the daycare center until my parents finished work and got back home. While I was there, I had trouble making friends because my English was terrible. I had problems communicating, of course. And so the teachers, instead of just leaving me in the corner, they actually had me, they saw that I could actually draw pretty well, for that age. And I loved drawing dinosaurs. And so they actually gave me work to do around the daycare center. They actually had me draw dinosaurs, almost like paint. Yeah, paint dinosaurs on the wall inside the daycare center. And I drew
that was the first time I ever drew dinosaurs larger than I was because I had to fill the wall. So I looked at the history books, and I used what was in my memory, and I drew like volcanoes, trees, and dinosaurs, and that was the teacher. That was their way of getting me involved in the activities, and that actually helped me make friends because the kids there, they wanted to, they were really interested in what I was doing, and some of them wanted to help, and so I had them help, and so it worked. It was really good. I've been hanging out with foreign friends lately. Every time I meet them, I'm proud of myself getting used to speaking English. That's great. That's great. Yeah, you learn as you use. You learn as you use it. 시작 시간 다 줄어들면 다시 컬러로 바꾸실 것 같은 느낌. You know me so well. You know me so well, don't you? This is your first time tuning into the live stream. Welcome. Welcome to the live stream. It's good to have you here. It's good to have you here. You win the lottery. Lotto is just a name of a particular lottery brand, as far as I understand. And so you don't really say you win Lotto. I mean, I guess you could say that, but in English, they usually just say win the lottery. You win the lottery. Yeah. So you say, if you won the lottery, you say, I won the lottery. RJ님, did you win the lottery? 안녕하세요. Yeah, Happy New Year to you too. 저는 지난 4월부터 라이브 들어왔는데요. 첫 번째로 새해를 같이 하네요. 감사합니다. 어제 살. Oh, that's great. Okay. All right. Thanks for telling me about that. That's great. That's great. Yeah. Those of you who actually said something about me looking young today is probably because of the color, because of the black and white. 영어 말하는 돼지. 쌤이 하는 말을 80%는 이해되는데 막상 말하려면 간단한 문장도 안 나와요. 이건 꾸준히 작문하고 말하는 연습이 답인가요? 그러니까 이렇게 생각하세요. 일단요. 절대로 변하지 않는 사실은 언어를 배우는 거는 우리가 살면서 다른 거 배우는 거랑 똑같아요. 이거 운전을 배우는 거랑 똑같아요. 왜 운전을 안 하고 대신에 운전하는 사람이 대신 운전해주고 내가 옆에서 앉아서 그렇게 그 조수석에 타서 그렇게 돌아다니는 시간이 만약에 몇 년이면은요, 웬만한 거는 다 판단은 다 되죠. 여기서는 이렇게 해야 되고 저기서는 저렇게 해야 되고. 근데 그 옆에서 보고 그렇게 배운 거를 다 아무리 잘 배웠다고 해서 내가 직접 운전한다고 해서 바로 잘 되는 수가 없죠. 그렇죠? 내가 직접 운전을 잘하려면 어쩔 수 없이 많이 해봐야 돼요. 똑같아요. 영어도 똑같아요. 그러니까 들리는 거 독해가 잘 된다고 해서 내가 이제 거기서 이제 보고 배운 거를 직접 내가 한다고 해서 그게 물론 보고 배운 게 많이 도움은 되겠죠. 그죠? 뭐 판단하고 뭐 어떤 단어들 알고 이런 거 도움은 되겠지만 어쨌든 말을 하는 거는 말하는 또 그 기술이 또 들어가기 때문에 똑같아요. It's exactly the same thing. Okay. Yeah, I have my usual yellow hat today. Yeah. It's been a year, yeah? Okay. I had a really good dinner with parents last week, and I went to a mountain at 검단산. So amazing. I blessed my family and everybody. That's great. That sounds like it was a good day. 검단산. I don't think I've ever even heard of that place. Yeah, it's been a while, hasn't it? It's been a while. It's because it's just like it's just like anything else that we learn. It's not just driving.
I usually talk about that driving analogy. I use that driving analogy because it's just very simple, and most people at least know a little bit about driving. Most people drive, and even those who don't drive, they actually at least they've been in cars, right? So I'm sure most people can relate to that. I'm with my family and we're doing what we want. Oh, okay. Right now? Yeah, I should close the window. It's getting kind of chilly in here. I doubt it. I don't really think it has much to do with the color. Yeah, I mean, it's so simple, you know. And it's really easy to relate to. That's one of the reasons why. Happy New Year, 영자님. Have you as my couch? Oh, you mean coach. Not couch. Coach. Okay. It's funny. Happy New Year to you too. I thought you were in trouble. Why did you in the gray? The color will come soon. Don't worry. Everybody is waiting for the color. Does it make you kind of feel a little anxious? Because it's in black and white? 아, 용의 해예요? 그래서 이걸 팔고 있었던 건가? You know, I just needed a way to distinguish our, you know, this section of the live stream before we actually get into our lesson. So I decided not to use that I'm working on a new intro video, and so and I actually accidentally erased my previous one. So hey, thank you. Yeah, I'm looking forward too. Ah, the Year of the Dragon. That's interesting. What was it last year? What was it last year? It's been already 5 years since I started driving. I still remember the first day my husband taught me how to drive. So yeah, same thing with English. When you're first starting out, when you're first communicating with foreigners in English, not just foreigners, but anybody in English, it's scary. It's scary, but there's only one way to overcome it. Being someone's couch doesn't sound really bad. Yeah, I mean, it doesn't sound bad. 청룡의 해, 푸른 용의 해. Who decides that though? Is it like already pre-decided? Dramatic. Really? Well, I'm glad you look at it that way. Oh, the post-holiday blues? I don't know. I kind of felt that, I think, a little bit. It was hard for me to kind of get back into, you know, my my regular working routine. You hurt your back around the tailbone, but I put out kimchi container. When you were taking out the kimchi container, you hurt your back? Oh, sorry to hear that. Really sorry to hear that. Are you having trouble moving around and walking? Wow, how did you know? Yeah, it's green. How did you know it was green? That's amazing. How did you know? You did your military service in Kimpo. Okay.
관우님, wow, thank you very much for the extra support. I really appreciate that. Thank you very much. It's very generous. Really, really appreciate that. Our ancestors decided that? Can we change it if we wanted to? Could we change it? All right. Let's begin, you guys. Let's begin. Should probably do something about that. Hey everybody. I hope everyone is having a good evening. It's been a while since we did our last stream. It's been quite some time. I think the last time we streamed was over on the main channel before Christmas. It was at least 2 or 3 days before Christmas. And I thought about streaming in between then and now, but I don't know. I was actually spending a lot of time planning some other things. And so, yeah, I missed you guys too. So it's so nice to see you guys. Yeah, I had to change it. I could really feel your anxiety washing away. Did the black and white give you anxiety? Oh my god. 신봉사는 뭐예요? Yeah, the dinosaur is green. Yeah, you like the dinosaur? I love this little dinosaur. Well, it's actually not little, but it seems like you sprained your neck. Must be the ectem. The worst is over. Yeah. Let's see. Okay. All right, let's begin. Let us begin. I have a short dialogue for you today. We're going to go through a short dialogue today. And my goal is to, because, I want to ease myself back into the streaming rhythm that we had before Christmas. And I want to kind of ease myself into it. So my goal is to finish around 10 o'clock or maybe at the longest 10:30. Of course, well, we never know what's going to happen, but that's my goal, okay? All right. All right. Let's see. How do we say this? So, not bad for 2 nights. Good. Not bad for 2 nights. $180? That's not bad for 2 nights. That's not bad for 2 nights. $180? That's not bad for 2 nights. That's not bad for 2 nights. $180? That's not bad for 2 nights. That's not bad. That's not bad. 나쁘지 않다 for 2 nights. 두 박? 2박인가요? 2박? 2박 치고는 나쁘지 않네. 괜찮네. 2박 치고는 괜찮네. 그죠? That's not bad for 2 nights. That's not bad for 2 nights. 2박이에요. 2박이 아니라. 오케이. 왜 2박이면 안 되지?
어쨌든 강창조님, Happy New Year to you too. Thanks a lot. Appreciate that. So $180? $180? 뭐 이거를 100라고 하든지 100라고 해야 되는지 사실 그냥 100 해도 돼요. 100. $180? 그리고 이게 달러에 대한 얘기라면요. 사실 그냥 180라고 해도 돼요. 180? 180? 괜찮아요. 180? 근데 어쨌든 let's say $180? $180? $180? That's not bad for 2 nights. 그게 훨씬 싸네. 라고 일단 해볼게요. 끝난 건 아닌데 문장이 여기서 끝나는 건 아닌데 일단 여기까지 한번 해볼게요. 그게 훨씬 싸네. 그게 훨씬 싸네. 그게 훨씬 싸다. That's much cheaper. 일단 놔두고 That's much cheaper. That's much cheaper. That's much cheaper. Okay? 이렇게 cheaper라고 했어요. 비교급을 썼어요, 지금. 그쵸? 더 싸다. 우리말에서는요. 우리말에서는 비교급이더라도 덜하는 말을 굳이 안 하는 경우도 많은 것 같아요. 이렇게. 그쵸? 그게 훨씬 더 싸네라고 굳이 안 하고 이 훨씬이라는 말이 들어가면은요. 그쵸? 이게 뭔가를 지금 뭐랑 비교를 한다는 게 확 느껴지죠. 그쵸? 네, 어쨌든 그거를 약간 그렇구나. 약간 의식하고요. That's much cheaper. That's much cheaper. 그게 훨씬 싸네. 자, 비교를 할 거예요. 뭐랑? 뭐보다? 어떻게 비교를 하죠? 뭐보다 그게 훨씬 싸다. 어떻게 비교를 해요? How do we do that? How do we... 그쵸? Then. 제가 직접 제 경험을 토대로 말하자면 한국 사람들이 비교급을 쓸 때 많이 틀리는 부분이 than을 쓰는데 이 cheaper, 이 비교급 형용사를 쓰는 거를 깜빡하고 안 하는 경우가 많아요. than은 잘 쓰는 편인데 이건 제 경험이에요. 여러분 뭐 사람마다 다를 수도 있어요. 근데 이 than을 쓰면서 비교급을 안 쓰는 그런 경우가 많아요. 오케이? 조심해야 돼요. 조심해야 돼요. 웬만하면 써줘야 돼요. 오케이? 웬만하면 써줘야 돼요. cheaper. 이렇게 해도 될까요? That's much more cheap than 해도 될까요, 여러분? 어떻게 생각하세요? What do you think? 해도 돼요. 원래는 안 되는데 해도 돼요. 괜찮아요. 이 정도면 no problem. 괜찮아요. Not a problem. Don't worry about it. Don't worry about it. 괜찮아요. 원래는 안 되는데 괜찮아요. Yeah. Don't worry about it. 오늘따라 선생님이 반짝거리네요. 조명 안 바뀌었는데? It's exactly the same. It's exactly the same. 더 화사하다고요? It's probably the shirt. 아마 이것 때문일 거예요. It's probably the shirt. 저 뒤에 조명 한번 켜봤어요. 저기 뭐냐? 저 뒤에 천장에서 내리꽂는 조명 하나 추가해봤어요. 그러니까 그렇게 하는 게 좋다. 그렇게 하는 게 좋긴 하거든요. 그동안 귀찮아서 안 했는데 쉬면서 좀 해봤어요, 그냥. 그 헤어라이트가 it's very important actually. It's like lighting 101. It's basic, very very basic, very very basic. Okay. Anyway, 괜찮아요. That's more cheap than 해도 돼요. 괜찮아요. 근데 오늘은 일단 that's much cheaper라고 할 거예요. That's much cheaper. Okay?
That's much cheaper. 그러게요. 이거 알아보신 분들 네. 그걸 뭐라고 하죠? 눈썰미라고 하나요? You have a good eye. 행복한 치즈버거 님이 likes my shirt. I like my shirt too. I like my shirt too. Okay, so that's much cheaper than. That's much cheaper than. 뭔가 굉장히 치치치하죠. 그렇죠? 여기서 That's much cheaper. 이거를 어떻게 하면은 좀 덜 치치치하게 할 수 있을까요? 쓸 거예요. MJ Sans let me 쓸 거예요. Don't worry about it. 쓸 거예요. 일단 여기까지 왔는데 그쵸? Much 대신에 a lot도 많이 써요. That's a lot cheaper than. That's a lot cheaper than. That's a lot cheaper than. 어떠세요? 이렇게 하니까 좀 더 말하기가 편한가요? That's a lot cheaper than. That's a lot cheaper than. That's a lot cheaper than. 뭐뭐뭐. That's a lot cheaper than something. That's much cheaper than. 대절핫? 대절핫? 대절핫. 대절핫. That's a lot. That's a lot. 가능. That's a lot. That's all right. 여기서 멈추니까 that's all right라고 인식을 하는 걸 거예요. 바로 이어서 해보세요. That's a lot cheaper than. That's a lot cheaper than. 어쨌든 뭐 어느 쪽으로 뭐 결국에는 둘 다 해야 되겠지만 even은 지금 even 뭐 해도 되긴 하는데 even cheaper 하면은 심지어 뭐뭐보다 더 싸다라는 느낌이고요. 훨씬 싸다는 뭐 이 둘 중에 하나가 좋을 것 같아요. That's much cheaper than 또는 That's a lot cheaper than. 오케이, 자, 이 뒤에 뭐가 올 거냐? 저희가 최근에 토들러 채널에서 제가 올린 영상 중에 관계절이 얼마나 중요한지에 대한 얘기를 했었어요. 그렇죠? 관계절을 여기서 써볼 거예요. 지난주에 우리가 묵었던 대 보다가 than이죠. 보다가 than이죠. 그렇죠? 여기보다 훨씬 싸다. 지난주에 우리가 묵었던 대. 오케이, 일단 지난주에는 last week고 이거는 뒤로 뺄 거예요. last week. 지난주에 자, 우리가 묵었던 대 거꾸로예요. 그렇죠? 거꾸로예요. 대가 먼저 나와요. 오케이? 대. 그래서 the place라고 해도 되고요. the place라고 해도 되고 the one이라고 해도 되고요. 오케이? the place, the one 하고 바로 이어져요. 물론 that로 이어져도 돼요. the place, the one, that. 근데 그냥 생략하고 우리가 묵었던 we stayed at까지 나와야 돼요. at까지 왜 나와야 되느냐? We stayed 잠시만요. We stayed at a hotel. 이거지 we stayed a hotel가 아니죠. 그쵸? We stayed at a hotel지 we stayed a hotel가 아니에요. 호텔을 묵는 게 아니라 호텔에 묵는 거기 때문에 이게 관계절로 이렇게 빠지더라도 이 at는 있어야 돼요. 오케이? at는 있어야 돼요. 그래서 the place we stayed at, the one we stayed at. 오케이? the when we stayed at. 강창조님, where를 쓰면은 네, where 써도 돼요. where를 써서 at를 없애는 방법은 있긴 한데 이걸 할 줄은 알아야 돼요. 오케이? 이게 좀 더 기본이에요. where를 쓰는 것보다는 이렇게 쓰는 게 좀 더 기본이에요. 오케이?
네, 그래서 지금 이걸 그냥 암기하시는 거예요. The place we stayed at. 우리가 묵었던 곳. 우리가 묵었던 데. 우리가 묵었던 곳. The place we stayed at. 그죠? 한국말이랑 어순이 완전 다르게 나오죠. 한국어에서는 우리가 묵었던 곳. 근데 영어에서는 그 곳이 먼저 나와요. The place, the one. 우리가 묵었던, we stayed at. The place we stayed at. Okay? 지금 이게 하나예요. 이게 하나고 이거보다, 그렇죠? 이렇게 되는 거죠. 여기보다 그게 훨씬 싸다. 훨씬 싸다. 그렇죠? That's a lot cheaper than the place we stayed at last week. That's a lot cheaper than the place we stayed at last week. That's a lot cheaper than the place we stayed at last week. That's a lot cheaper than. That's a lot cheaper than. 네, that 생략한 거예요. 이 앞 여기에 생략돼 있어요. That. that가 생략돼 있는 거예요, 여기에. That's much cheaper than the place that we stayed at last week. That's a lot cheaper than the place we stayed at last week. 케이트님, 맞아요. 맞아요. 오케이. 다시 볼게요. 지금 A가 계속해서 하는 얘기예요. A가, 그러니까 B가 뭔가를 이렇게 뭐 보여줬다거나, 아니면 뭐 같이 보고 있다거나 뭐 그런 상황이에요. $180? $180? That's not bad for 2 nights. 뭐 그 정도면은 뭐 두 박에 그 정도면 나쁘지 않네. 2박에 그 정도면은 괜찮네. That's not bad for 2 nights. $180? That's not bad for 2 nights. That's a lot cheaper than the place we stayed at last week. That's a lot cheaper. That's a lot cheaper. 그게 훨씬 싸다. That's a lot cheaper than the place we stayed at. 우리가 묵었던 곳. Last week. That's a lot cheaper than the place we stayed at last week. 거기에 이어서요. 게다가 훨씬 더 좋아 보이기도 하네. 게다가 훨씬 더 좋아 보이기도 하네. 좋아 보이네. 게다가 훨씬 더 좋아 보이네. 지금 맞는데요. 나왔다. 제가 이걸 기다리고 있었어요. better가 아니라 nicer가 지금 이 맥락에서는 더 잘 어울려요. 배경이요. 지금 A랑 B랑 여행을 계획을 하고 있는데 둘이서 이제 묵을 곳을 예약을 잡으려고 하고 있는데 B가 미리 알아본 거예요. 알아보고 그걸 이제 A한테 보여주면서 같이 보고 있는 상황이에요. 지금 아직 B는 아무 설명을 안 했고 그냥 일단 보여주고만 있어요. 오케이? 그 상황에서 A가 보더니 $180? $180? That's not bad for 2 nights. That's a lot cheaper than the place we stayed at last week. 게다가 훨씬 더 좋아 보이네. 오케이? 자, 여기서요. 여기서는 plus it looks a lot nicer too 라고 할 거예요.
Plus, it looks a lot nicer too. 자, 여기서요. 이렇게 하면은요. 여러분이 좀 더 릴렉스를 했으면 좋겠어요. 저도 좀 릴렉스를 하고 싶고요. 우리 올해는 좀 더 릴렉스를 하죠. 영어를 배우는 데 있어서. Let's relax a little bit, okay? 그게 무슨 얘기냐? 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면 nicer라고 이렇게 하잖아요. 그러면은 일단 그런 인상이 와요. nicer? better라고 해도 돼요. better도 전혀 이상하지 않아요. 단 nicer가 그냥 조금 더 잘 어울릴 뿐이에요. 그럼 이제 어떤 생각이 드냐면 그럼 nicer는 언제 쓰는 거야? 이렇게 뭔가 딱 그거를 결정 지어 놓는 뭔가 공식을 찾고자 해요. Let's not do that. 그러지 말자고요, 우리. Okay? Alright, this year let's not do that. Just accept it. 이런 맥락에서 쓰는 거예요. 이럴 때 쓰는 거예요. 이럴 때 더 잘 어울려요. 그냥 지금 우리 앞에 있는 이 이상 생각할 필요 없어요. Okay? That's just 지금 이 맥락에서는 better보다 nicer가 더 잘 어울리는 거야. That's it. Okay? That's it. Plus, it looks a lot nicer too. It looks a lot nicer too. 네, 괜찮아요. 야. 괜찮아요. Furthermore요. Furthermore는 더 나아가 이런 느낌이에요. 더 나아가서 그렇죠? 근데 말을 하면서는 그렇게 잘 얘기하진 않지 않나요? 아주 formal한 speech를 한다든가 formal한 writing에서 어울리지. 지금 여기서는 게다가를 furthermore라고 하는 거는 아주 어색할 것 같아요. Yeah. Okay, so anyway, $180. That's not bad for 2 nights. That's much cheaper than the place we stayed at last week. Plus, it looks a lot nicer too. It looks a lot nicer too. Yeah. Okay. 자, 여기서요. 한 가지만 더 짚고 넘어갈게요. 우리가 지난주에 묵었던 데 말고요. 우리가 지난주에 묵었던 데 말고 우리가 지난주에 갔던 데 라고 해보세요. 우리가 지난주에 갔던 데, 갔던 곳. 그쵸? 네. went to까지 나와야 돼요. 왜냐면 we go to a place. 그쵸? We go to a place and we went to a place. So the place we went to last week. 그렇게 돼야 돼요. The place we went to. 자, 그러면 우리가 지난번에 식사를 했던 곳이면 뭐 어떻게 돼요? 우리가 지난주에 식사를 했던 곳. 네, 이게 맞아요. The place 또는 the one we ate at. The place we ate at last week. Because we eat at some place, right? We don't eat the place, we eat at the place. 그렇잖아요? 그러니까 the place we ate at last week. 물론 그렇게 꼭 말을 해야 되는 건 아니에요. 그냥 we went to라고 해도 되겠죠. 물론. 근데 이렇게 할 줄은 알아야 돼요. 이런 식으로 하면서 전치사를 챙기는 그 관계절을 이렇게 만들 때 전치사를 빼놓지 않고 포함시키는 이런 연습을 기회가 있을 때 꾸준히 해두는 게 좋아요. 물론 사실 그 모든 거를 다 생략하게 해주는 게 went to죠. 그렇죠? went to죠. So.
만약에 had면은요. 왜냐면 그 it랑 have랑 언제나 교차 사용이 되는 건 아니에요. 은근히 차이가 있어요. 오늘 그거에 대한 얘기를 다 갑자기 펼치진 않을 거고요. 은근히 차이가 있어요. 어감상의 차이가 있는데 활용 면에서의 차이도 있고요. 관계절로 이런 식으로 하면서 우리가 식사를 했던 곳을 가리킬 때는 had를 만약에 쓴다면 무엇을 먹었는지에 대한 얘기를 해야 돼요. The place we had dinner at, the place we had the chicken at, 뭐 이런 식으로 얘기가 나와야 되고요. 그냥 그렇게 할 때는 eat랑 똑같이 쓸 수는 없어요. Okay. This is a coffee shop I've been coming to lately. Very good. Very, very good. 이거 영상에 있었던 말이었죠. That's very, very good. 그렇죠? This is a coffee shop I've been coming to lately. Coming to quite often lately, I think it was. 네, 어쨌든. Okay. All right. It looks a lot nicer too. 훨씬 더 좋아 보인다. 게다가 훨씬 더 좋아 보인다. $180? That's not bad for 2 nights. $180? That's not bad for 2 nights. That's much cheaper than the place we stayed at last week. That's much cheaper. That's much cheaper than the place we stayed at last week. Plus, it looks a lot nicer too. Okay. B가 이제 얘기를 할 거예요. Actually, that's their daily rate. Actually, that's their daily rate. Actually, that's their daily rate. 네. 하루 요금이라는 거죠. Actually, that's their daily rate. Dollars, 여도리님, dollars. $180. $180. Actually, that's their daily rate. Okay, 뭐 이건 크게 중요한 말은 아니니까요. 그런가요? 그런가요? 골드키위님. 자, 이쯤에서 여러분이 이런 대화에 충분히 이 대화의 흐름에 충분히 여러분이 감정이입도 하면서 진짜 내가 그 대화를 하고 있는 걸 상상하다 보면은 이렇게 no wonder가 이렇게 튀어나온다면 그건 아주 좋은 현상이에요. That's very, very good. That's very, very good. Okay? Very, very good. 이럴 때 no wonder가 이제 나오는 게 좋아요. Okay? Oh, I see. No wonder. 그냥 no wonder를 약간 감탄사처럼 이렇게 써도 돼요. 그렇구나. 어쩐지. 그냥 이거예요. 그렇구나. 어쩐지. Oh, I see. No wonder. Oh, I see. No wonder. 그렇구나. 어쩐지. (2박) 예약하면 좀 싸지나?
자, 일단 단순하게 생각해 보세요. 단순하게요. 지금 한국어를 보세요. 한국어를 보세요. 시제가 뭐예요? 한국어를 보세요. 시제가 뭐예요? 한국어의 시제가 뭐예요? 한국어의 시제가 뭐예요, 지금? 현재죠. 물론 한국어랑 영어랑 항상 그 시제가 일치하는 건 아니에요. 표현에 있어서. 근데 일단 잘 모르겠으니까 한국어랑 시제를 맞춰보죠. 그렇죠? 한국어랑 시제를 지금 이게 미래가 아니죠. 미래에 대한 얘기를 하는 건 맞는데 이 말을 놓고 보세요. 현재 시제죠. 싸지느냐. 그죠? 싸질 거냐가 아니잖아요. 그렇죠? 싸질 거냐가 아니라 싸지나잖아요. 싸지나? 한국 시제예요. 이 현재 시제예요. 그쵸? 그쵸? 이제 나오네요. 아까 누구지? 장정현 님도 이렇게 하긴 하셨는데 그쵸? 근데 잠깐만요. 그쵸? 이렇게 해도 돼요. Do we get a 근데 지금 우리말을 보세요. 뭐가 싸진다라는 얘기가 언급이 안 되죠. 그쵸? 뭐가 싸진다는 얘기가 그럼 이걸 그냥 대명사 처리해요. 무슨 대명사로? 무슨 대명사를 처리해요? it. 네, 왜냐면 언급이 안 됐잖아요. 그렇죠? rate에 대한 얘기인데 rate에 대한 얘기 맞아요. 근데 지금 없잖아요. 우리 그냥 그럼 대명사 처리해요. it가 싸지느냐? Does it get cheaper? Does it get cheaper? Does it get cheaper? 물론 이거를 그냥 이렇게 할 수도 있어요. 그렇죠? 이렇게 할 수도 있겠네요. 이렇게 하면 어떻게 돼요? 이렇게 하면 어떻게 되죠? I smell pork cutlet. 그렇죠? Is it cheaper? Is it cheaper? 둘 다 맞아요. Is it cheaper? 또는 does it get cheaper? 왜 폰트 사이즈가 다르지? Does it get cheaper? Is it cheaper? 둘 다 맞아요. 제 생각은요. 이건 어디까지나 제 생각인데요. 사실 몰라요. 왜 게링이 더 익숙한지는 몰라요. 근데 게링을 익숙하게 느끼시는 분들이 많다는 건 알아요. 저도. 저도 그걸 느꼈는데 이건 어디까지나 제 그냥 짐작인데요. get cheaper라고 하면은요. 이 T 발음을 캔슬을 해야 되거든요. 무슨 말인지 알겠죠? 그 왜 여러분 그 격투기 게임 하실 때 그 기술 캔슬하는 거 있죠? 잘 모르시나? 어쨌든 이거는요. 이 get cheaper를 발음을 자연스럽게 하려면은 이 T 발음을 캔슬해야 되거든요. 그러니까 get 하다가 T 발음을 갑자기 안 하고 cheaper로 바로 넘어가거든요. 오케이? 그래서 get cheaper 이렇게 돼요. get cheaper. 그걸 하기 싫어서 getting cheaper 하는 것 같아요. That's what I think. 그래서 그러는 것 같아요. 그래서 그걸 하기가 어려우니까 그냥 getting cheaper라고 하는 거. I don't know why. I don't know. 어쨌든 does it get cheaper? Does it get cheaper? 또는 is it cheaper? Is it cheaper? I'm getting married. 근데 그건 살면서 딱 한 번밖에 안 쓰지 않나요? 살면서 딱 한 번밖에 아니 물론 이제 그 기간 동안을 많이 쓰겠지만 어떻게 그거에 그렇게 익숙해질 수가 있지? 뭐 어쨌든. So yeah 한 다음에 이 뒤에 이제 조건을 달면 되겠죠. If 뭐요? If what?
그쵸. 지금 A랑 B랑 같이 하는 거니까 if we book 2 nights. Yeah. 2박 예약하면 if we book 2 nights. if we book 2 nights 뭐 그쵸 뭐 아니 근데 이제 대부분의 경우 그러니까 you know I'm following the statistics here. In most cases, right? Does it get cheaper if we book 2 nights? Is it cheaper if we book 2 nights? for를 써도 되긴 하는데요. 생각해 보면은 2박을 위해 예약을 하는 게 아니라 2박을 예약하는 거잖아요. So it's not necessary. 없어도 돼요. Yeah. 만약에 make reservations면은 for가 나오는 게 맞아요. If we make reservations for 2 nights. 2박 머물 것을 위한 어떤 예약을 잡는 건데 이 뭐지? 이 book이라는 것은 그 대상을 그대로 book you book a flight. You book a flight, you book seats. Okay? And I don't know. 그게 왜 나왔지? 풍선이 왜 누가 샀어요? Who did that? What for? I don't know what it was for. Okay. So 뭐 알겠죠? 어쨌든 does it get cheaper? 그게 여기서 이제 제가 보여드리고 싶었던 게 어쨌든 cheaper는 cheaper가 맞는데 2박을 예약하면 좀 싸냐? 이렇게 얘기할 때도 있죠. Is it cheaper? Is it cheaper? 그리고 2박을 예약하면 이렇게 되려나? 그 어떤 변화에 대한 묘사 좀 더 싸지려나? 그러면은 does it get cheaper? 이렇게도 할 수 있다라는 거예요. 그래서 저는 사실 이 대화를 처음 짤 때는 이거는 사실 생각 안 하고 그냥 바로 이렇게 했었거든요. 근데 지금 여러분이랑 같이 하다 보니까 이렇게 해도 충분히 되겠구나 싶더라고요. 그래서 어느 걸로 해도 상관없어요. Either one is good. 손 동작 감지하는 모션이 있는 것 같아요. 하트나 엄지척 같은 거. Yes, I think so. 뭐 몇 가지가 있는 것 같던데. 엄지 이렇게 하면은 뭐 있나? 왜 안 되지? V에서 풍선 나온 것 같다고요? V요? 그러네. That's kind of scary. That's do it again. Do it again. It's not happening anymore. What the hell? I think thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. No. Do the V. Come on, give me the. Oh, there we go. Okay. What about this? Do we get something here if we do this? Whoa, what's that? What was that? Wait, what did I do? I think I did this. Whoa! Look at that. That's crazy. What is that? What is that? My gosh. Oh, what was that? Oh.
Did you hear something as well? 뭐 소리도 들리나요 혹시? 소리는 없어요. What a shame. All right, so I did not know that. So if I do this, we get okay. What about the thumbs up? We get something for the thumbs up. We don't get anything for the thumbs up. Okay, no thumbs up. If I do this, then we get the lasers in the back. I wonder what else we get. 양손으로요? 이렇게요? Like this? 2 thumbs up? Oh, okay. There's something new. We get the fireworks for the double thumbs up. We get the fireworks. I guess this is some kind of, yeah. It reads my gesture somehow, I guess. Would be cheaper? 해도 돼요. 네. Yeah. 그렇게 해도 돼요. Would it be cheaper? 그러니까 그렇게 얘기를 하면은 만약 우리가 2박을 예약을 한다고 하면 싸지려나 그런 느낌이 돼버리는 거예요. 그런 느낌이 되는 거예요. 그것도 괜찮아요. Would it be cheaper? Would it get cheaper if we booked 2 nights? 이렇게 하면요. 근데 일단은 오늘은 이렇게 할게요. Does it get cheaper? Is it cheaper if we book 2 nights? 라고 했더니 이거를 A가 이어서 얘기를 한 거죠. Oh, I see. No wonder. 그렇구나. 어쩐지. 혹시 2박 예약하면 좀 싼가? 좀 싸지나? Does it get cheaper if we book 2 nights? Is it cheaper if we book 2 nights? 라고 했더니 B가 I don't think so. I don't think so. I don't think so. I don't think so. 아닐걸? 뭐 이 정도야. 아닐걸. 아닐 거야. I don't think so. Then A가 Really? No extended stay rates? Really? No extended stay rates? Really? No extended stay rates? 뭐 중요한 말은 아니에요. No extended stay rates라는 뭐 이렇게도 얘기 또 다르게도 얘기를 하는 것 같은데 extended stay rates 하면 그냥 왜 장기 투숙하면 좀 할인해 주는 거 있잖아요. 그런 걸 얘기를 하는 거예요. Really? No extended stay rate? 연박이라는 게 있나요? Yeah. 연박이라는 말 쓰나요? Okay. B가 not for just 2 nights. Not for just 2 nights. Not for just 2 nights. 뭐 2박 가지고는 안 되지. 뭐 2박 그죠? 네, 2박으로는 뭐 안 되지. 2박으로는 없어. Not for just 2 nights. Not for just 2 nights. 처음부터 어디까지 왔는지 한번 볼게요. 같이 묵을 숙박 뭐 호텔 뭐 이런 데를 알아보는 과정에서요. B가 뭔가 이제 보여준 거예요. A가 $180? That's not bad for 2 nights. $180? 2박 치고는 괜찮네. 나쁘지 않네. $180? That's not bad for 2 nights. That's not bad for 2 nights. That's a lot cheaper. 훨씬 싸네. That's a lot cheaper. That's a lot cheaper than. That's a lot cheaper than. 지금 제가 색깔로 표시해 놓은 건 정말 기본 중에 기본이어서 반드시 마스터를 해야 되는 빠르게 마스터를 해야 되는. Okay?
That's a lot cheaper than 뭐보다 훨씬 싸다. 그리고 이 관계절은 제가 최근에 다른 영상을 통해서 강조를 많이 했죠. 이게 얼마나 중요한 건지. 우리가 관계절을 쓰고 못 쓰고에 따라서 그 언어를 활용하는 그 한계가 굉장히 금방 올 수도 있고 아니면은 확 넓어질 수도 있어요. So, that's a lot cheaper than the place we stayed at last week. 지난주에 우리가 묵었던 그곳. The place we stayed at last week. That's a lot cheaper than the place we stayed at last week. Plus, 게다가 it looks a lot nicer too. It looks a lot nicer. It looks a lot nicer. It looks a lot nicer. 만약에 이 L 발음을 두 번 연속으로 하는 게 어려우시면 이거를 또 much로 바꾸는 방법이 또 있겠죠. It looks much nicer too. It looks much nicer too. Plus, it looks a lot nicer too. It looks much nicer too. 뭐 지금 이 정도는 뭐 어느 걸로 해도 전혀 상관없어요. Plus, it looks a lot nicer too. Plus, it looks much nicer too. 그랬더니 B가 actually, that's their daily rate. That's their daily rate. 그거 1박 요금이야. 사실 그거 1박 요금이야. That's their daily rate. Oh, I see. No wonder. 아, 그렇구나. 어쩐지. Oh, I see. No wonder. Oh, I see. No wonder. 하면서 이런 희망을 품어보죠. Does it get cheaper if we book 2 nights? Does it get cheaper? 좀 더 싼가? 좀 더 싸지나? 우리가 2박을 예약하면 if we book 2 nights 또는 is it cheaper? 좀 더 싼가? if we book 2 nights? 여기서 이제 제가 보여드리고 싶었던 것은 꼭 이게 than이랑만 항상 같이 쓰이는 건 아니에요. 비교급이라는 게 이런 식으로 그 맥락상, 그렇죠? 맥락상 앞에서 우리가 봤던 이 요금, 이 기준의 요금, 그렇죠? 이 daily rate에 대한 이것보다 많이 더 싸지느냐 이런 식으로 이제 쓴다라는 거예요. Okay? Does it get cheaper? Is it cheaper if we book 2 nights? I don't think so. 지금 이건 그냥 대화의 맥락을 위해서 그냥 추가한 내용이에요. 크게 중요한 건 아니에요. Really no extended stay rates? 뭐 연박 요금 할인 뭐 그런 거 없어? 정말? 연박 요금 할인 그런 거 없는 거야? Not just for 2 nights. 2박 가지고는 없어. Not just for 2 nights. Not just for 2 nights. 자, 거기에 대해서요. So, 이것도 그냥 맥락을 위해서 만든 거예요. 전체적인 맥락을 위해서요. So, what does that add up to? 왜냐하면 여러분 중에는 분명히 이런 질문을 분명히 영어로 써야 할 상황이 또 모르죠. 어디서 무슨 일을 하느냐에 따라서 이런 질문이 정말 꼭 알아야 되는 사람도 있을 거예요. 이게 뭐죠? What does that add up to? 그쵸? 그래서 그게 총 얼마지? 합쳐서 그게 얼마가 되는 거지? 그걸 얘기를 하는 거죠. Yes. Okay. So what does that add up to? So what does that add up to? What does that add up to? 네, 그렇죠. 물론 이거를 다르게 얘기할 수도 있어요. 근데 그냥 원어민들이 간단하게 쉽게 그냥 캐주얼하게 많이 쓰는 그런 이런 식으로 많이 얘기해요. What does that add up to? 그것이 add up to. 그게 합쳐서 얼마가 나오느냐. What does that add up to? What does that add up to? So what does that add up to? 360? 이거를 굳이 360라고 안 하셔도 돼요. 360라고 안 그냥 360라고 해도 돼요. 360. Okay. So what does that add up to? 360? add up이 그냥 합하다. add up. 합하다. 그리고 어떤 맥락에서 어떻게 쓰느냐에 따라서 쌓이다 라는 의미로도 쓰고요. 쌓이다. 누적되다. 쌓이다. add up. 예를 들어서 뭐 그런 식으로도 많이 써요.
It doesn't seem like a lot. I know it doesn't seem like a lot, but it really adds up over time. 이런 식으로 많이 써요. add up을 또. 그게 무슨 말이냐면 이해하셨어요? I know it doesn't seem like a lot. I know it doesn't seem like a lot, but it really adds up over time. 이렇게 하면은 그게 별로 많은 것 같지 않다는 것은 알지만 별로 이렇게 많아 보이지 않는다라는 것은 알지만 over time, 시간에 걸쳐서 꽤 쌓인다라는 거예요. 꽤 많아진다. 쌓여서 꽤 많아진다. 그러니 it really adds. add up을 그런 식으로도 또 많이 써요. 오케이? 이건 그냥 참고로 보고요. 일단 여기서는 what does that add up to? 그걸 다 합하면 그게 총 얼마지? 이걸 물어볼 때 이렇게요. So what does that add up to? What does that add to? 360? Yeah. 더 싼 곳, 몇 군데? 더 싼 곳도 몇 군데 찾았는데 했는데 이 뒤로 근데 걔네들의 문제점에 대한 얘기를 이제 할 건데요. 일단 여기까지 보면은 그들의 문제점 나열할 맥락이에요. 지금 이렇게 더 싼 곳도 몇 군데 찾았는데 그들의 이런 문제점이 있었다. 이런 맥락으로 갈 거기 때문에 여기서는요. 영어에서는 한국어에서는 어떤지 잘 모르겠지만 긍정 강조를 써주면 좋아요. 긍정 강조. 그냥 I found가 아니라 I did find. 해석을 이제 최대한 살려서 하면은 찾긴 했다. 그런 데를 몇 군데 찾긴 했는데 이런 식으로 이제 긍정 강조를 할 때가 있죠. 그게 이제 I did find. I did find some이라고 할까요? 그냥 간단하게. Some cheaper places라고 할까요? 간단하게. I did find some cheaper places. But 하면 이제 이게 흐름이 아주 잘 흘러가요. 이 긍정 강조를 함으로써 좀 더 이 뒤에 나오는 내용과 좀 더 대조되는 느낌을 줌으로써 그 문제점이 좀 더 부각되는 약간 그런 게 있어요. Yeah, I did find some cheaper places. 해도 돼요. 네, cheaper ones 해도 돼요. 네, 해도 돼요. 좋아요. 그것도 괜찮아요. 자, 이 뒤에 내용을요. 일단 좀 차근차근 만들어 볼게요. 방들이 훨씬 작았다. 일단 이 말부터 해볼게요. 방들이 훨씬 작았다. Very good. 네, 지금 누들지님, 장정현님, 식스님, 그쵸? The rooms were much smaller. The rooms were much smaller. The rooms were much smaller. 뭐 사실 그렇게만 간단하게 얘기를 해도 되죠. I did find some cheaper places, but the rooms were much smaller. 일단 이런 식으로 이제 차근차근 연습하는 것도 괜찮겠죠. Yeah. Yeah가 뭐에 대한 대답이에요? So what does that add up to? 360? 이거요. So what does that add up to? 그거 합쳐서 그래서 얼마인 거야? $360? Yeah. I did find some cheaper places. 더 싼 곳들, cheaper places를
몇몇 군데 몇 군데 찾긴 했는데 I did find some cheaper places, but the rooms were much smaller. 이게 1번이고요. 2번은 뭐냐면 뭘 쓰더라? 로케이션에 대한 얘기를 했던 건데 위치가 훨씬 안 좋았다. 위치가 훨씬 안 좋았다. 자, location도 복수 형태로 할 수가 있어요. 왜냐하면 we're not talking about just one other hotel. We're talking about some other hotels. And so we are talking about numerous locations, more than one location. Okay? So the locations were much worse. The locations were much worse. The locations were much worse. Okay. 이렇게도 이제 연습을 또 할 수가 있고요. 잠깐만. 이거를 The rooms were much smaller. The locations were much worse. I did find some cheaper places. I did find some cheaper places. 더 싼 곳들을 몇 군데 찾긴 했는데, but the rooms were much smaller. The locations were much worse. The rooms were much smaller. The locations were much worse. 만약에 1번과 2번이 동시에 사실이면은 그냥 and라고 하면 되겠죠. And. The rooms were much smaller and the locations were much worse. 오케이? 그죠? 근데 우리가 그런 식으로 또 얘기를 할 때가 있어요. 이렇거나 이렇더라. 그렇죠? 이렇거나 이렇더라. 방들이 훨씬 더 작거나 아니면은 위치가 안 좋더라. 그죠? 이런 식으로 또 얘기를 할 때가 있어요. 이럴 때 우리가 그쵸? 이럴 때 either과 or를 같이 써주는 게 좋아요. 그쵸? either과 or. 이게 좀 어렵게 느껴진다는 걸 아는데 우리가 이런 얘기를 사실 실제로 많이 한단 말이에요. 그래서 이런 거를 좀 시간을 들여서 배웠으면 좋겠어요. 일단 이 문장 자체가 개별적으로 일단 먼저 편해질 수 있다면 The rooms were much smaller. The locations were much worse. I did find some cheaper places. 일단 얘네들을 먼저 이렇게 한번 연습하고 이렇게도 연습하고 다 연습도 해보고요. I did find some cheaper places. But the rooms were much smaller and the locations were much worse. 일단 이거를 엄청나게 반복을 해서 먼저 익숙하게 만들어 놓은 다음에 자 그러면은 이렇게도 이제 해보는 거예요. 일단 전반적으로 한번 써볼게요. I did find some cheaper places, but either the rooms were much smaller or the locations were much worse. I did find some cheaper places, but either the rooms were much smaller or the locations were much worse. 이런 식으로도 문장을 만들 수 있으면은 또 이제 이런 식으로도 또 얘기를 할 수가 있는 거예요. 내가 더 싼 곳들을 몇 군데 찾긴 했는데 일단 방이 너무 작거나 그렇거나 아니면은 위치가 훨씬 안 좋더라고. 오케이?
I did find some cheaper places, but either the rooms were much smaller or the locations were much worse. 대만에 방 구하는데 심지어 창문 없는 방도 있었고요. 그런 얘기를 이제 여기에 이제 대입시켜서 하면 좋겠죠. Either or. 이거는 좀 어렵긴 해요. 지금 이 either or를 쓰는 건 어렵긴 한데 그래서 일단 이 위에 있는 노란색 얘네들 있죠. 이것부터 일단 한 문장씩 먼저 개별적으로. I did find some cheaper places. But 근데 the rooms were much smaller. 사실 much 안 해도 돼요. 생략해도 돼요. The rooms were smaller. The locations were worse. The locations were worse. The locations were much worse. The rooms were much smaller. The locations were much worse. 근데 이런 식으로 또 할 수 있으면 좋아요. I did find some cheaper places, but either the rooms were much smaller or the locations were much worse. Both in some cases. 하면 뭐죠? Both in some cases. 그쵸? 둘 다인 경우도 있었고. 좋아요. 네, 어떤 경우는 둘 다. 둘 다인 경우도 있고. Yeah. Both in some cases. Both in some cases. 네, 둘 다인 경우도 있었어. 안 되는 건 아닌데 가능하면 여기서는 were가 더 좋은 게 지금 이거를 기점으로 얘기를 하는 거거든요. 내가 그것들을 찾았었는데 왜 너한테 이거 걔네들 안 보여줬는지에 대한 얘기를 하는 거이기 때문에 지금 내가 과거에 찾았지만 내가 과거에 받은 인상과 생각했던 것과 과거에 내린 판단에 대한 얘기들이기 때문에 그래서 이렇게 얘기를 하는 게 그냥 자연스러워요. 물론 are라고 해서 이거를 were 대신에 are라고 한다고 해서 의미 전달이 아예 안 되는 건 아니에요. 괜찮은데 그냥 were라고 하는 게 it's just more natural. I did find some cheaper places, but the rooms were much smaller, the locations were much worse. 또는 I did find some cheaper places, but either the rooms were much smaller or the locations were much worse. Both in some cases. Both in some cases. 아니에요. found는요, 찾았다라는 거고요. 찾았다. did find는 이거를 이제 긍정 강조라고 하는데 우리말로 굳이 이제 그걸 살려서 해석을 하면은 찾긴 했다. 찾긴 했다. 그리고 이게 꼭 찾다라고만 해석을 해야 되는 건 아니에요. 있었다라고만 해도 돼요. 해석을 쓸 때. 그러니까 이런 거 이렇게도 해석할 수 있는 거예요. 더 싼 곳들도 있긴 했어. 있긴 했다라는 것은 내가 발견했기 때문에 아는 거잖아요. 그러니까 해석을 그렇게 좀 돌려서 할 수도 있어요. 더 싼 곳들이 몇 군데 있긴 했는데, 그렇죠? 그렇게 해석을 해도 돼요. 괜찮아요. 그랬는데 물론 여기서 이제 찾긴 했다라고 지금까지 해석해 왔지만. 그럴 필요가 있나요, 근데? 한국어에서 부정 강조가 있나요? 일단 지금 우리한테 필요한 거는 이거기 때문에 괜히 다른 거를 미리 가져와서 고민하는 시간을 만들지 마세요. 오케이? 일단 지금은 긍정 강조가 필요한 거니까. Right? Right. I did find some cheaper places. But the rooms were much smaller. The locations were much worse. I did find some cheaper places, but either the rooms were much smaller or the locations were much worse. Both in some cases. 자, 마지막이에요.
마지막으로 이 말을 어떻게 끝내느냐. 일단 내가 공부를 안 하긴 했어. 그거를 제가 영어로 한다면은요. It's true that I didn't study라고 하든가 I admit I didn't study 그렇게 할 것 같아요. 생각해 보면은요. 생각해 보면 안 하긴 했다라는 말이 굉장히 it's very counterintuitive. 굉장히 직관적이지 못한 표현 방식인 것 같아요. 안 한 건데 했대. 그죠? 공부를 안 하긴 했대요. Does that make sense? 물론 그렇게 얘기를 하긴 하지만 in Korean it makes sense. Yeah, I understand. Anyway, 어쨌든 말이 무책임하더라고. 안 한 걸 한 거라고요? That's so funny. 안 한 걸 했어. Okay. Anyway. 어쨌든 영어에서는요. 그렇게 뭐랄까 하긴 하다라는 이 표현이 부정에서도 그대로 이렇게 쓰이는 것 같지는 않아요. 제 생각에는 I don't know why. 그냥 그래요. Okay. 저는요. 물론 이거를요. 이 여기 있는 걸 그대로 써서 This is the best one I've seen. 뭐 여기서 그냥 끝내도 되는데 사실 그냥 이렇게 해도 돼요. This is the best one I found. This is the best one I found. So far? Okay, this is the best one I found so far. 물론 place라고 해도 되고요. This is the best place I've found so far. 사실 이게 없어도 돼요. 그냥 this is the best I found so far. Here is the best place는요. Here is the best place는요. 그 best place를 그 사람한테 줄 때요. 자, 최고의 장소, 자 여기 가죠. 이럴 때 here is라고 하고요. 여기가 최고다라고 할 때는 here is the best라고 하는 거는 어색해요. 의미 전달에는 성공할 수도 있는데 어색하게 들려요. this라고 해야 돼요. 네, 그렇죠. Here is는 여기 있어의 느낌이에요. 나 뭔가 이상하다. 야. 나 뭐가 안 된다 지금. 저 뭐가 안 돼요 지금. 이거 왜 이러지? 뭔가가 여러분 혹시 지금 버퍼링 있나요? 나 왜 이렇게 컴퓨터가 버벅대지 갑자기? 내 소원대로 컴퓨터를 바꿀 때가 됐나?
네, 어쨌든 오! 잠깐만, 이 채팅창이 완전 꺼졌어요 그냥. 뭐야? What the hell? Hey, can you guys hear me? What the hell? Huh? 된다. 뭐지? 지금 잠깐만요. Give me a second here. What was that? What was that about? 지금 이거는 맞게 되고 있는 건가? Okay. This is the best place 징징님, I've ever seen이라고 하면은요, 지금 이 숙박할 곳을 찾으면서 본 것 중에를 얘기를 하는 게 아니라 내 평생 본 것 중에예요. 그렇게 돼버려요. 그래서 그게 아니라 그냥 지금까지 내가 이거 찾으면서 본 것 중에는 여기가 최고다라고 할 때는 ever 빼고 so far. Okay, so far. Okay, alright, that's it. 다시 몇 번 읽어볼게요. $180? $180, that's not bad for 2 nights. 2박 치고는 뭐 괜찮은데, 나쁘지 않은데, that's not bad for 2 nights. That's much cheaper. 훨씬 싸네. That's much cheaper than 뭐뭐보다 훨씬 싸네. That's much cheaper than the place we stayed at last week. 우리가 지난주에 묵었던 그 장소 보다는 훨씬 싸네. That's much cheaper. That's a lot cheaper than the place we stayed at last week. Plus, it looks a lot nicer too. 게다가 훨씬 더 좋아 보이는데? Plus, it looks a lot nicer too. Actually, that's their daily rate. 사실 그거 1박 요금이야. 하루 요금이야. Actually, that's their daily rate. I see. 그렇구나. I see. No wonder. 그렇구나. 어쩐지. I see. No wonder. Is it cheaper? 더 싼가? 그렇죠? 더 싼가? If we book 2 nights? 2박 예약하면 더 싼가? Is it cheaper if we book 2 nights? 이렇게 일단 이거를 위주로 연습하고요. 요거를 위주로 연습하고 얘는 이제 이 밑에 노란 게 조금 익숙해지면은 오케이? 그러면은 does it 이렇게도 얘기를 하기도 하는 거야. Does it get cheaper? 2박을 예약하면 더 싸지나? 이렇게도 얘기할 때가 있잖아요. 더 싼가 말고 더 싸지나? 왜냐면 이 조건 하에 그런 변화가 생기느냐라고 얘기를 하기도 하니까요. Does it get cheaper if we book 2 nights? Is it cheaper if we book 2 nights? I don't think so. 안 그럴걸. Really? No extended rate? No extended stay rates? Really? No extended stay rates? 정말? 연박 그런 할인 그런 거 없는 거야? Not for just 2 nights. 고작 2박 가지고는 그런 거 없을 거야. Not for just 2 nights. So, what does that add up to? 그러면 그게 뭐 합쳐서 얼마가 되는 거지? So, what does that add up to?
뒤로 오는 게 조건이냐고요? 조건은 이거예요. If we book 2 nights. If we book 2 nights. 이게 조건이고 이 조건 하에 더 싸냐? Is it cheaper? If we book 2 nights. 우리가 2박 예약하면 이 조건 속에 더 싸지냐? Does it get cheaper? Okay. I don't think so. Really? No extended stay rates? Not for just 2 nights. 2박 가지고는 없어. So, what does that add up to? 그게 그래서 합쳐서 얼마가 되는 거지? What does that add up to? 360? Yeah. I did find some cheaper places. 더 싼 곳도 몇 군데 찾긴 했다. I did find some cheaper places, but the rooms were much smaller and the locations were much worse. The rooms were much smaller, the locations were much worse. 혹은 이렇게도 한번 나중에 해보시는 거예요. I did find some cheaper places. 똑같죠? 네. 더 싼 곳들을 몇 군데 찾긴 했는데 but 근데 A 이런 문제가 있거나 이런 문제가 있었어. or도 그게 연결돼 있고 either로 이렇거나 이랬어라는 이런 걸 이렇게 나란히 이렇게 나열하는 느낌으로 말을 이렇게 할 수 있으면 좋아요. Either the rooms were much smaller or the locations were much worse. Both in some cases. 어떤 경우에는 둘 다. 어떤 경우는 네, 둘 다인 경우도 있었다. 그런 얘기. 둘 다인 경우도 있었어. This is the best one I found so far. This is the best place I found so far. 근데 계속 한번 찾아볼게. 뭐 이런 얘기로 끝내볼까요? I'll keep looking though. I'll keep looking though. 계속 한번 찾아볼게. 근데 계속 한번 찾아볼게. I'll keep looking though. 와, 아까 그 멈췄을 때 제 화면에 있는 그 브라우저가 갑자기 그냥 꺼져 버렸어요. 무슨 에러 표시 나. It was very scary. It's very scary. Okay, again. $180? That's not bad for 2 nights. Looking for라고 하면은요, 루키님, 최소한 대명사 하나까지 나와야 돼요. 대명사가 나오거나 아니면은 looking for what, 뭘 찾는 건지에 대한 얘기까지 나와야 되는데 그거를 생략을 하려면은 그냥 for까지 생략하고 그냥 I'll keep looking. Yeah. I'll keep looking for. 이렇게 말하면 뭔가 이상해요. 어색해요. Just I'll keep looking. 제가 질문을 제대로 못 드린 것 같은데 Does it get cheaper이 묶여져 있는 건가 해서요. Does it get better? 조건이면 조건을 하는데 더 좋아지나 이 뜻이 되는지 네 맞아요. 그렇게 되는 거 봐요. Yeah, does it get better? Does it get cheaper? Does it get more expensive? Does it get yeah. 짱새님, thank you very much for the wonderful gift. I really, really appreciate that. Yeah, thank you very much. It's a big help. Thank you very, very much. $180. That's not bad for 2 nights. That's much cheaper. That's much cheaper than the place we stayed at last week. The place we stayed at, that's much cheaper than the place we stayed at last week. That's a lot cheaper. 훨씬 싸다. That's a lot cheaper than the place we stayed at last week. That's much cheaper than the place we stayed at last week. Plus, it looks a lot nicer too.
Plus, it looks a lot nicer too. It looks a lot better too. Better라고 해도 돼요. 근데 nicer라고 그러니까 아까 제가 설명한 게 설명 안 한 것 중에 이거 뭐 설명이라 할 수도 없지만 사실 저는 이 대화를 처음 짜면서 여기에 better를 넣을 생각을 아예 안 하고 그냥 바로 nicer라고 했어요. 왜 그랬는지는 저도 잘 모르겠어요. 솔직히 그냥. I don't know why. 이게 어느 특정 하나의 어떤 기능이나 어떤 특정 하나의 성능이나 기능에 대한 얘기가 아니기 때문인 것 같아요. 전반적인 그것으로부터 얻게 되는 경험에 대한 얘기이기 때문에 그런 것 같아요. I think. 시각적인 요소도 많고요. 그렇죠? 시각적인. 그런 것 같아요. Yeah. 이게 시각적인 요소가 들어가면 nicer를 많이 쓰나? Anyway, plus it looks a lot nicer too. Actually, that's their daily rate. 그거 하루 요금이야. Oh, I see. No wonder. 그렇구나. 어쩐지. Is it cheaper if we book 2 nights? 2박 예약하면 더 싼가? Is it cheaper? Is it cheaper if we book 2 nights? 또는 does it get cheaper if we book 2 nights? I don't think so. Really? No extended stay rates? 정말? 뭐 연박 할인 요금 그런 거 없는 거야? Not for just 2 nights. 2박 가지고는 뭐 그런 거 없지. So what does that add up to? 360? 그럼 그게 합쳐서 얼마인 거야? 360? So what does that add up to? What does that add up to? 360? Yeah, I did find some cheaper places. 더 싼 곳도 몇 군데 찾긴 했는데 I did find some cheaper places, but the rooms were much smaller and the locations were much worse. The rooms were smaller, the locations were worse. I did find some cheaper places, but either the rooms were much smaller or the locations were much worse. Both in some cases. Both in some cases. This is the best one I found so far. This is the best one I found so far. I'll keep looking though. I'll keep looking though. That's much cheaper. That's a lot cheaper than something. 무엇보다요? The place we stayed at last week. It looks a lot nicer too. 훨씬 더 좋아 보이기도 하네. Is it cheaper? 더 싼가? Does it get cheaper? 이렇게 하면은 더 싸지나? 그 요금이 더 싸지나? Does it get cheaper? 아니면 그냥 더 싼가? Is it cheaper? If we book 2 nights? I did find some cheaper places. But the rooms were smaller, the locations were worse. I did find some cheaper places, but either the rooms were much smaller or the locations were much worse. Both in some cases. This is the best place I found so far. This is the best place I found so far. I'll keep looking though. Okay, that's it. That's it today. That is it today. Copy and paste this. Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young paste Jerry this. Oliver King, but they're not aware of it. $40 to show money, that's what they stole from me. Blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this cold world's making her nose runny. She melted. I wear a cape that is velvet, couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvis, move my hips like I'm Elvis. I don't pitch it, I sell it. Couldn't picture me jealous, turning fans into zealots. Tuning in when I tell it. There were 15 people at the gig, saying, oh my God, what fun this is. Did it all, did it right, did it big.
all nice. Sing do-wah, do-wah, do-wah. New cards, new deck, new life. King of cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do-wah, do-wah, do-wah. The rooms were much smaller. Highly gifted, my jack is And thrifted. Watch me get a pattern shifted, just acting different. Living in my minutes, I'm catalytic. the locations were much worse. I did find some cheaper places, but either the rooms were much smaller or the locations were much worse. Both in some ways. Make the rest of us deal with their broken parts. Despite evil, I like people. Put your hands in the air if you're bipedal. Yeah, if life is a film, give me 5 sequels. Trying to pull my thread through the plot like a fine needle. All of these lines equal proof that I live alone. Got the benefit of time to deliver flows. Eating creamy peanut butter, buddy, I lick the bowl. Brings my soul body into the physical. New cards, new deck, new life. King of cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do-wah, do-wah, do-wah. Save. 지금 방금 저희가 이거 하면서 화면에 쓴 이 대화 영어로 대화 내용 있잖아요. 이거를 지금 여러분이 보고 계시는 영상 아래쪽에 그 더보기란 있죠. 그 지금은 이제 채팅창이 아마 떠 있을 건데 그거를 이제 닫으면은 영상 밑에 뭐 제목 나와 있고 뭐 몇 명 보고 있다 뭐 이렇게 나와 있고 거기 더보기 하면 이제 펼쳐질 거예요 아마. 그 펼쳐지는 곳에 지금 저장을 해놨거든요. 아마 보이실 거예요. So, 그걸 보면서 다시 복습을 하면 될 것 같아요. Okay? 이거요. 그 동네에 있는 그 그냥 브랜드가 있는 게 아니에요. 그냥 동네에 있는 그런 이런저런 그냥 전 처음에 빈티지 샵인 줄 알았어요. 근데 들어가니까 다 새 거긴 하더라고요. 그래서 거기에서 파는 거라 이걸 거기가 아니면 또 어디서 구할 수 있는지 I have no idea. 심지어 저는 이게 너무 좋아서 오늘 또 거기에 갔었어요. 사실은 가서 또 살려고 했는데 재고에는 하나가 더 있다고 뜨는데 못 찾겠다고 하더라고요. 그래서 다음에 한번 다시 와보라고 하더라고요. 그래서 I wanted to get another one, but I couldn't. okay. No wonder. 어쩐지. 어쩐지. 그래, 어쩐지. No wonder. 그래서 그랬구나. 어쩐지. No wonder. No wonder. I've been where's my I don't have it here. Okay. 라이브 끝나는 중이냐고요? Yes. We are wrapping this up now. And 놀랍지도 않다? No wonder. 어떻게 쓰느냐에 따라 다를 수 있을 것 같아요. 네, 일단 지금 바로 생각나는 그런 맥락은 없는데 가능할 것 같긴 해요. 근데 일반적으로는 그렇게 쓰진 않아요. 보통 뭐 놀랍지도 않다 그냥 you know I'm not surprised. I would expect no less. 좀 더 약간 어려운 표현이겠는데 그렇게도 얘기를 많이 하고 you know I'd expect no less. 주라김이요? 그리고 최근에 와이프가 더 주문하려고 했는데 재고가 떨어져서 주문 못했다고 하더라고요. I think there are some stickers that I still haven't gotten yet. Anyway, hey Bob Frankney, hey Happy New Year to you. Happy New Year to you. 쌍따봉이요? 쌍따봉 이렇게 하면 뜨던가? Hey, look at that. Hey, look at this. Look at that. Come on, give me the laser. Come on. Whoa, look at that. I wish it had some sound effects. That would have been really cool. Okay. Yeah, I wish you folks a happy new year to 2024. Woo! Yeah. Oh my gosh.
This is it's funny. I didn't know this. I didn't know I could do this. All right. Okay. Thanks for spending time with me today, and I hope I can see you again really soon in a future live stream or in a future lesson video. Okay. Have a great rest of your evening, and I will see you all really soon. Peace. Before we take a chance and do this, before we looking back it's foolish. Can we talk about it for a while? Before we take a chance and do this, before we looking back it's foolish. You got me floating, and I can't take it. Before we take a chance and do this, before we looking back it's foolish. You got me floating, and I can't take it. Before we take a chance and do this, before we looking back it's foolish. Ultimately, it's repetition.